ம். ஆ. யா. அனைவருக்கும் வணக்கம். இது திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகமும் காட்டக் அறக்கட்டளையும் ஆஹ், இணைந்து நடத்தக்கூடிய 7 நாள் அறிவியல் திருவிழாவுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்வுகள் இந்த 7 நாள் நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்க அனைவரும் பார்த்திருப்பீங்க. அதுல முத்தாய்ப்பாக நம்ம இணைய வழியில முதல் உரையை பேராசிரியர் கணேஷ் நாராயணன் அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறாங்க. அவங்க ஐஐடி குவஹாத்தில இருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. அதனால விரைவாக நம்ம அவருடைய உரையை தொடங்குவதற்கு நான் வழிவிட்டு இந்த அரங்கத்தை அவரிடம் கையளிக்கிறேன். நன்றி. ஐயா, நீங்க தொடரலாம். தேங்க்யூ சார். ஜஸ்ட் அ மூமெண்ட். உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் இருக்கு, லைவும் ஆயிடுச்சு, நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார். ஸோ என்னோட பிபிடி தெரியுங்களா? தெரியும் சார், தெரியும் சார். ஓகே, சரி. ஓகே, ஸோ குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஸோ என்னோட பேர் ஆர் கணேஷ் நாராயணன். நான் ஐஐடி குவஹாட்டியில் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். am I audible, sir? எஸ் சார், நீங்க ஆடியபிள், லைவ்ல இருக்கீங்க, நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் சார். நீங்க கண்டினியூ Sure. பண்ணலாம். Okay, thank you. So I'm going to present a brief, idea overview of trends and opportunities in manufacturing industries. Okay, so in the manufacturing industries la இப்ப இருக்கிற டாபிக்ஸ், ஸோ எதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்றாங்க, எதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, இந்த ஃபியூச்சர் இந்த 10, 8, 9 விஷயத்துல தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் relevant to startups. Okay, so that நம்ம இப்போ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோமோ, என்ன பார்க்க போறோமோ அதை பத்தி people understand clearly how it's going to be helpful for startups. Okay, and this also to some extent connected to the present Science Tech Expo. So இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இது ஜென்ரலா ஒரு இன்ஜினியரிங்ல அண்டர் கிராஜுவேட்ல படிக்கிறது. இதுதான் பேசிக் டெஃபினிஷன். ஓகே, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஆர் நத்திங் பட் ப்ராசஸ் விச் ஆர் யூஸ் டு மேனுஃபேக்சர் ஆல் த காம்போனன்ட்ஸ் தட் வி see in our day-to-day life. ரைட்டா? ஸோ நம்ம வீட்டில் உபயோகிக்கிற பாத்திரம், வாட்டர் கேன்ல இருந்து கார், பைக், ஓகே, எல்லாத்துலேயும் நம்ம பார்க்குற இந்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இந்த ரூட் மூலமாக தான். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஓவரால் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ரா மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறோம், அதை ஃபைனல் ப்ராடக்டா நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம். ரைட்டா? அதுதான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். ரைட்? இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டர் கேன் அதை பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம், அதை அந்த மெட்டீரியலை எடுத்து, ரைட்டா, அதை ப்ராசஸ் பண்ணி, அதை கேஸ்டிங் மூலமா, ரைட்டா, அதை உருக்கி ஊத்தி, அதை சொல்லிஃபை பண்ணி, ரைட்டா, அதை நம்ம பில்லட்டா மாத்தி, அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய அதை வச்சு மிஷின்ஸ்ல வச்சு, ரைட்டா, அதுக்கு ஷேப் கிரியேட் பண்ணி, ஸோ அதுலேருந்து வர்றதுதான் இந்த மாதிரி வாட்டர் கேன். இதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ராடக்ட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேர், அது ஒரு வழியில பண்றாங்க. ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப்டாப்ல நிறைய செமிகண்டக்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, அது ஒரு வழியில பண்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்குள்ள. ஸோ இதுக்கு பேசிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான். ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராசஸ்? Generally, we study this in undergraduate engineering. Say, for example, casting. Okay, then you have machining, forming, then you have joining, finishing, assembly process. Okay, castingனா நமக்கு தெரியும், உருக்கி ஊத்துறது. மிஷினிங், ஃபார்மிங்னா மிஷினிங் அப்படின்னா மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்றது. நம்ம லேத்தை வச்சு, மில்லிங் மிஷினை வச்சு, நம்ம ரோட் சைடில் நிறைய பார்த்துருப்போம், லேத் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நிறைய கடையில் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? ஸோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்றது. ஃபார்மிங் அப்படின்னா ஷேப் கிரியேட் பண்றது. இப்போ நம்ம டம்ளர் பண்றோம், ஒரு நம்ம ஒரு கார் பாடி பார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நட் பண்றோம், போல்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, அதுக்கெல்லாம் பெர்மனண்டா டெஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது, பெர்மனண்டா அதோட ஷேப்பை மாத்திடணும். அது ஃபார்மிங்ல வருது.
இந்த ஜாயினிங் ஃபினிஷிங் இதெல்லாம் அசம்பிளி ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வரும். அசம்பிளி ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னன்னா நிறைய நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணியாச்சு, அதை அசம்பிள் பண்ணணும். அசம்பிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பைக் வரும், அசம்பிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கார் வரும், ரைட்டா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஜாயினிங் ஆப்ரேஷன்ஸ், அசம்பிளி ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வரும். இந்த ஜாயினிங்ல தான் வெல்டிங், ஓகே, அப்புறம் வந்து இப்போ செமிகண்டக்டர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரேசிங், சால்டரிங் இதெல்லாம் வராது, ரைட்டா? ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம அதோட டிசைன் தெரியணும், அதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு தெரியணும். அப்புறம் நம்ம இப்போ இருக்கிற டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி புது புது டெக்னிக்ஸ், புது புது மெட்டீரியல்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ண தெரியும். அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராசஸ், ரைட்டா? ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அந்த காம்போனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற பார்த்தோம்னா கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் பாசிபிள். தேர் லாட் ஆஃப் அன்கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ டிபிக்கலா ஒரு கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ், ஒரு புக்ல வந்து இப்படிதான் கிளாசிபிகேஷன் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆப்ரேஷன், அசம்பிளி ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெண்டு இருக்கும். இந்த ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் வரும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்டிங், சொலிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ், டிஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ், மெட்டீரியல் ரிமூவல், அதெல்லாம் வரும். இதுல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் வரும் அடுத்தது. அது வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட், ரைட்டா? நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு, அது அவ்வளவுதான், அந்த மெட்டீரியலை மாற்ற முடியாது, ஆனாலும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஹீட் ட்ரீட் பண்ணலாம், ரைட்டா? ஸோ நம்ம ஹீட் ட்ரீட் பண்ணா என்ன, அதை ஹீட் பண்ணிட்டு அது உருவக்கூடாது, ஆனால் ஹீட் பண்ணிடணும். ஹீட் பண்ணி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் டைம் இருக்கு, ரைட்டா? அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹீட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி கூல் டவுன் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கடைசியில் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாற ஆரம்பிக்கும். ஜென்ரலா அதோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும் ஜென்ரலா, ரைட்டா? ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது. ஸோ என்ஹான்சிங் த ப்ராசஸ். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது, கோட்டிங் பண்றது, அதெல்லாம், ரைட்டா? ஸோ இப்போ வந்து எல்லா மெட்டீரியலுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கோட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஏதாவது டின் கோட்டட், ஓகே, இல்லை ஜிங்க் கோட்டட், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்டா? அதெல்லாம் சர்டன் ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ் இருக்கு அது பண்றதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணோம்னா அது சர்ஃபேஸ் ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்புறம் அசம்பிளி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்தோம் அப்படின்னா there are two varieties. One is permanent joining process. Permanent joining processனா ஒன்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டா அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து திருப்பி வந்து பழையபடி கொண்டு போக முடியாது. ஸோ யூ கேனாட் டேக் இட் பேக், ஓகே? யூ கேன் ஒன்லி you can disintegrate it, but then it is gone. Okay, it's a destructive process. மெக்கானிக்கல் ஃபாஸ்டனிங் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நட்டு ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்றது, அதெல்லாம் பண்ணணும். நம்ம ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து we can do it, ரைட்டா? ஸோ இப்போ பெர்மனன்ட் ப்ராசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங், நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் வெல்டிங்லாம், ரைட்டா? ஸோ பிரேசிங் அண்ட் சோல்டரிங், அப்புறம் அட்ஹெசிவ் பாண்டிங், ரைட்டா? நம்ம வீட்டிலே ஏதாவது உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா உடனே முதல்ல எடுத்து பண்றது வந்து அட்ஹெசிவ் பாண்டிங் தான் பண்றோம், ரைட்டா? ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து not only at household items, we can also use it for any structural components that we use in day-to-day life. அப்புறம் மெக்கானிக்கல் ஃபாஸ்டிங், நம்ம த்ரெட்டட் ஃபாஸ்ட்னஸ், அப்புறம் வந்து பெர்மனன்ட் ஃபாஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். இது வழியாக தான் நமக்கு வந்து we are going to make all the components that we use in day-to-day life, ரைட்டா? ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரைட்டா? ஸோ ஃபேப்ரிகேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ், பட் மெனி டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இன் சீக்வன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரே மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வச்சு we cannot make a component. There are multiple processes which are involved in that. Okay, so என்னெல்லாம் ப்ராசஸ், என்னெல்லாம் வந்து டிசைடிங் அத்தாரிட்டிஸ் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் செலக்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேப் ஆஃப் த பார்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட், ரைட்டா? எந்த மாதிரி ஷேப், ஓகே, எந்த மாதிரி அதோட சைஸ் என்ன இருக்கு, ஓகே, அதோட காம்பவுண்டோட என்ன மெட்டீரியல், ஓகே, அது ரெண்டாவது. ஸோ மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில மெட்டீரியல்லாம் வந்து டக்டைலா இருக்கும், சில மெட்டீரியல் வந்து பிரிட்டைலா இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் சூஸ் பண்ணணும், ஓகேயா? சில மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வந்து அதோட ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதை வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் கொண்டு போய் அதே டெம்பரேச்சர்ல ஃபார்ம் பண்ணணும், அது வரும், ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ரூம் டெம்பரேச்சர் பண்றது, ஹை டெம்பரேச்சர்ல பண்ணும்போது தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச், ஓகே? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பனண்ட்டை நீங்க ரூம் டெம்பரேச்சர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலி அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாகும், ஹார்ட்னஸ் அதிகமாகும், டக்டிலிட்டி கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு, ஓகேயா? ஸோ நான் என்ன மெட்டீரியல், என்ன காம்போனன்ட், ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஷாப் ஃப்ளோர்ல என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி we will choose the the situation, we will choose the conditions and we'll make the product. Similarly, size of the product, இப்போ சிலதெல்லாம் ஈஸி டு ஹேண்டில் அப்படின்னா ஒரு வழியில பண்ணிடலாம். இதுவே அதே காம்போனன்ட் இன்னும் லார்ஜ் ஸ்கேல் இருந்துச்சுன்னா அது வேற மாதிரி, ஓகே? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் additive manufacturing, we are going to discuss briefly about it. அது பண்ணலாம். It's a recent innovation in last 10-15 years it is coming up, it has come up. Micro manufacturing, nano manufacturing என்ன அர்த்தம்னா சைஸே ரொம்ப கம்மி,
raw material size itself is of the order of microns. அப்படின் போது அதை நீங்க எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஃபர்தர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஜென்ரலா சைஸ் கம்மியாக அதோட மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் தெர் ஆர் செவரல் இஷ்யூஸ் தட்ஸ் கோயிங் டு ஆக்சுவலி பாப் அப். எதெல்லாம் நம்ம பெருசா இருக்கிற வரைக்கும் கண்டுக்காம இருக்கோமோ அதெல்லாம் இப்போ சின்ன சைஸ் ஆகும் போது அதெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். அப்படி இருக்கும்போது we have to be little bit careful. Many other issues comes into picture. அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ரேட், how quickly you are going to make that component. Okay, so இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா you have to continuously make the components. வீல் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அப்படின்னு போனோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த டயர்ஸ், அதை தவிர மெட்டாலிக் பார்ட்ஸ்லாம் சைடில் டிஸ்க்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கீப் ஆன் மேனுஃபேக்சரிங் இட். ஒரு இது பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட யூ வில் ஹேவ் 10-12 டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். ஸோ அது குயிக்கா பண்ணணும், காஸ்ட், ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். ஸோ இந்த எல்லாம் இந்த 6-7 டிஃபரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் அஸ். ஓகே, விச் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் which manufacturing process you are going to select. So another important thing that we need to know is ஒரு காம்பவுண்ட் பண்ணா அது ஒரு வழியில தான் அப்படின்னு இருக்காது. இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு காம்பனன்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பார்ட் இருக்கு, கீழே அதுக்கு மேல ஒரு ஹெட் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இதுதான் இதுல நீங்க த்ரெட் எல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா this will get converted into a screw, let us say. ஓகே, இதை எப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அப்படின்னா, it is possible through casting. ஓகே, உருக்கி இந்த மாதிரி ஷேப்ல மோல்டு கேவிட்டி இருந்ததுன்னா அதுல ஊத்திட்டோம்னா இந்த ஷேப் வந்துடும். This is also possible with powder metallurgy. Powder metallurgy route அப்படின்னா it's a different route. So raw material is in the form of powder. இந்த பவுடரை காம்பாக்ட் பண்ணி அதுல ஷேப் கிரியேட் பண்றது பவுடர் மெட்டலர்ஜி. அதுவும் இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, we can also do forging or upsetting. ஓகே, ஸோ இனிஷியலா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிற அந்த ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷனை இப்படி மாத்துறோம். நம்ம எப்படி ஃபோர்ஜிங் பண்ணி இல்ல அப்செட்டிங் பண்ணி. ஃபோர்ஜிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெர்மனன்ட் ஷேப் கொடுக்காது. நம்ம கிட்ட ஒரு டை இருக்கு, அந்த டைல வச்சு இதை ஸ்குவீஸ் பண்றது, உள்ள அமுக்கணும்னா திஸ் யூ வில் கெட் திஸ் பர்டிகுலர் ஷேப். Okay, so there is another process called as extrusion. Okay, so extrusion, what is the thing? It is also like your forging. Okay, it is a similar one like forging, but இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்ப பேஸ்ட் காலையில பல் தேய்க்கும் போது பேஸ்ட் நம்ம பிரஸ் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறோம் இல்லையா, that is nothing but extrusion. அந்த மாதிரி, ரைட்டா? ஸோ ஒரு பெரிய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கு, அதை ஸ்குவீஸ் பண்ணி we are going to take it out. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா வெளியே வர்றது இந்த மாதிரி ரெடியூஸ்டு கிராஸ் செக்ஷன். That's called extrusion. Machining அப்படின்னா you have to remove that material. So you should take a larger billet, okay, and put it in a lathe, okay, and then remove material, okay, depending on whatever size we want. இல்லனா what else you can do? You can take two different regions. இந்த மேல இருக்கிற ஹெட் தனியா, இந்த கீழே இருக்கிற cylindrical portion தனியா எடுத்துட்டு you have to join, okay, by a welding process, let us say. So these are set of process that you can use just to make one component. Okay, so the same part can be used, can be made by different manufacturing process. Okay, அதுதான் we are basically, I'm just summarizing it in this way. These are not only 5-6 process, you can do it in a couple of other ways also. Okay, so we'll go to the next slide. Okay, இதெல்லாம் just for examples. Okay, so இதெல்லாம் நான் just took it from a public domain. Okay, just to give an example, like for example இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி wheel disc பண்றது. So this is nothing but metal forming. இது casting involved in that. இதுல crankshaft. These are all used in automobiles. இதுல பாத்தீங்கன்னா people do forging and then casting and then forging to make it. இப்போ இது gearல பாத்தீங்கன்னா இது powder metallurgy route-லயும் பண்ணலாம், இல்லனா machining route-லயும் பண்ணலாம். It is also possible by forging. People have attempted to make it by forging also. இப்போ நம்ம household items பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி frying pan-லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அது பாத்தீங்கன்னா again இந்த plate பண்றது மெயின் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா casting and then it is in the form of raw material, in the form of sheet, right? So அதை deform பண்ணி sheet metal forming பண்றோம், right? So இந்த மாதிரி நம்ம regular components that we see in day-to-day life are made by variety of process. It is just not made by one process. So now coming to this our very main discussion that we are going to have, what are the top trends in manufacturing industries? If you look into existing literature, you can divide that into maybe like 8-9 different domains. Okay, so I just listed some of them. Okay, this is not the only these are not the these are not the these are actually the top trends, but there are branches. That's what I want to tell. Okay, and we should also understand that these developments are not
separate developments. These all are interrelated. Okay, so what are the different trends available now? First one is basically smart manufacturing and smart factories. Okay, not in any sequence. Okay, I just listed it. Okay, smart manufacturing and smart factories, sustainable and green manufacturing. Okay, artificial intelligence, virtual reality, and augmented reality. Okay, so then you have to maintenance of factories by data driven technologies. Then we have something called as cyber physical systems. Then when it comes to supply chain reassessment, okay, and then regionalization, okay, and then reshoring production. Okay, we will discuss all these things briefly. Then we have advanced technologies, okay, in process like additive manufacturing and materials also. We will see some of them. Okay, and then finally you have to upskill the laborers. Okay, so upskill the laborers to take care of the recent trends. They should know how to operate robots. Okay, what do you mean by internet of technologies? Okay, they should know what is AI driven tools. What are AI driven tools? They should be they should become an expert in one or two of the tools to take care. So இதெல்லாம் combine பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா you can run a manufacturing unit with state of the art technologies. Okay, and it has got good benefits. Okay, so though we are going to discuss these things individually, these all are related. Okay, so அதுதான் வந்து main thing that you should understand. So I'll briefly discuss all of this. இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றிலையும் வந்து people are doing lots and lots of research. நிறைய research பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Okay, industryலயும் நிறைய they are working, but we will see the very basics of this. இப்போ இந்த smart manufacturing and smart factories அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஃபேக்டரிஸ், இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து they are going to use advanced technologies, specifically in manufacturing. ரைட்டா? என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கிறது we are not going to see. Okay, in general any manufacturing unit should use these advanced technologies. என்னெல்லாம் அப்படின்னா AI. Okay, so இப்போ நிறைய வந்து artificial intelligence based technologiesலாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. We are also using it in day to day life. Okay, real time data analytics. Okay, so you have significant data in your hand. Okay, so how to use it in real time? Okay, இப்போ நீங்க ஒரு மிஷினை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மிஷினை பத்தி டேட்டாவை நிறைய வச்சுக்கிட்டு you can control that machine in real time. Advanced sensors. Okay, so electronics people அப்படின்னா they mainly work on the kind of sensors. அது வந்து advanced sensors people use it. Computer integrated work. So computer integrated அப்படின்னா say for example CNC machines இதெல்லாம் வந்து we know that. Okay, so computer integrated is also very intrinsic part of this advanced technologies. Skilled workforce, இதுதான் நான் முன்னாடி ஸ்லைட்லயே சொன்னேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த ஏஐ, ரியல் டைம் டயக்னாஸ்டிக், அட்வான்ஸ் சென்சார்ஸ், கம்ப்யூட்டர் இன்டகிரேட்டட் இது எல்லாத்தையும் வேலை பண்ணணும் அப்படின்னா then we need to have skilled workforce. Smart automation. So automation is there for very long time. Okay, so இப்போ ஒரு கன்வேயர் ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா it is automated. Okay, இப்போ ஒரு சிஎன்சி மிஷின் இருக்கு அப்படின்னா it is to some extent automated. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்மார்ட் ஆகணும். Okay, so how to make it smart? Okay, cannot be done on its without help of this AI, real time diagnostics, advanced sensors, computer integrated manufacturing. இதெல்லாம் வந்து it is coming inside. So இதெல்லாம் இருக்கும்போது you have to secure the data. So அங்க வந்து you need to have strong data security. Okay, so இப்போ smart manufacturing system, okay, இல்ல smart factory அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து இத்தனை விஷயம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. இதே தான் பட் little different technologies. So actually in the details it is available in public domain. Say for example smart factory system, we will start from let us say automation and robotics இருக்குதுல, industrial internet of things, IoT அது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். We will discuss briefly. 3D printing we will discuss it. Machine learning, artificial intelligence are interrelated. Digital twin அப்படின்னா என்னங்கிறது we will see. Augmented reality, virtual reality இருக்கு. What we will see that. Okay, then you have big data analytics. Okay, big data analytics means you have to handle huge data. How are you going to do it? Okay, அப்புறம் cloud connectivity. Cloud connectivity is based on server. Where do you put all this data? Artificial intelligence, this is connected to your machine learning. All are related. Okay, so இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபேக்டரி ecosystem. Okay, say for example digital twin அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா what is digital twin அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிசிக்கல் அசெட் இருக்கு, ஒரு let us say ஒரு பிசிக்கல் மிஷின் இருக்கு, in a shop floor ஒரு லேத் இருக்கு அப்படின்னா ஓகே அதோட அப்படியே வெர்ச்சுவல் வெர்ஷனை you have to convert. You should develop a digital twin for this kind of physical asset. அதான் மீனிங். And they have to interact. அதுல வந்து
நீங்க இந்த பிசிக்கல் அசெட்ல இருந்து டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா டு திஸ் டிஜிட்டல் ட்வின். டிஜிட்டல் ட்வின்னா இதோட இன்னொரு பாகம், ரைட்டா? இது என்ன இருக்கோ இல்ல, அந்த ஒரு லெட்டஸே ஒரு லேத் மிஷின்ல என்ன ஆகுதோ அது அப்படியே நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர்ல கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இதுல இருந்து டேட்டா எடுத்து இதுக்கு போகணும், இதுல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு பாஸ் ஆகணும். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் இன்டர்ரிலேட்டட். இந்த மாதிரி இருந்தா இதுக்கு பேரு டிஜிட்டல் ட்வின் அப்படின்னு பேர். So digital twin enable manufacturers to test process virtually, one advantage. ரெண்டாவது, leading to better product design, okay, increased efficiency and faster time to market. Okay, so ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து டிசைன் பண்றதுல இருந்து அதோட மார்க்கெட் வர வரைக்கும் என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் இருக்கோ everything can be made in the form of digital twin. Okay, so அப்படி பண்றதுனால you have lots of advantages. Okay, you can test the process virtually. Okay, இந்த மாதிரி பண்றதுனால நிறைய காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இருக்கும். Okay, efficiency would improve. Okay, you will have better product design. Okay, iterative-ஆ இல்லாம we can predict what kind of design you are going to have. So அதெல்லாம் பண்றதுனால you can reduce lots and lots of time. Okay, when the product comes to market. So இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் for example smart manufacturing and smart factories. So let us go to the next one. Okay, sustainable and green manufacturing process. Abdina, this is very, very important in these days. Okay, so நம்ம எங்க போனாலும் வந்து people will speak about this manufacturing process. என்ன அப்படின்னா, it's very simple. Okay, so we are doing it for a long time, but we are discussing about it in recent past a bit more. Okay, அதுதான். So இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, anything you make, okay, any component you make for our use should not disturb our environment. ஓகே, ஸோ என்விரான்மெண்ட்டை பாழ்படுத்திட்டு நம்ம ஒரு காம்போனண்டா பண்ணி யூஸ் பண்றது வந்து தேவையில்லாது அப்படிங்கிறது அதோட பேக்ரவுண்ட். ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னா அதான் மீனிங். டெவலப்மெண்ட் தட் மீட்ஸ் த நீட்ஸ் ஆஃப் பிரசன்ட் வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் த எபிலிட்டி ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் டு மீட் தேர் ஓன் நீட்ஸ். ஓகே, நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு பாதிப்பு இல்லாதவாறு இப்போ இருக்கிற ப்ரொடக்ஷனை நம்ம வந்து பண்ணணும். ஸோ வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் இட். ஸோ அதுதான் மெயின் ஐடியா அதில். ஸோ கிரீன் மேனுஃபேக்சரிங்னா we use eco-efficient things. Okay, it reflects a new manufacturing domain that employs various green strategies, techniques to become more eco-efficient. Okay, this includes creating products that consume less material, energy, okay, non-toxic material, okay, reducing unwanted outputs, recycling. So இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்டை பண்றோம்னா அது வந்து green manufacturing. Okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது I have given you two figures here. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் மேனுஃபேக்சரிங்கிறது இங்க இருக்கு, green manufacturing is also here. Okay, traditional manufacturing அப்படிங்கிறது இங்க. So traditional manufacturing is what generally we followed for a long time. Sustainable manufacturing, green manufacturing இப்ப வருது. The sustainable manufacturing பாத்தீங்கன்னா instead of 3 R's there are 6 R's. One is remanufacture, redesign, recover, recycle, reuse, reduce. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ அந்த கீழே இருக்கிற ஃபிகர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a 3R concept on left side which we generally follow, but we have to follow 6R concept. என்ன அப்படின்னா, say for example let us start with raw material. So நம்ம இப்போ எர்த்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா raw material வருது. அந்த raw material வந்து is done through material extraction, then it is processed, then people make it, that is manufacturing, then you are going to use it. Generally என்ன பண்ணுவோம், யூஸ் பண்ணிட்டு it will retire, okay, it will be discarded and it will come to earth. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, there is another route. அது யூஸ் பண்ணிட்டு it has to be recovered here. This is a separate loop. So the recover பண்ணிட்டு after recovering it is recycled, if needed redesign, then you can reduce certain things, you have to remanufacture and reuse. That will be connected, then again இங்கே வந்து இது அப்படியே reuse-க்கு வந்து connect ஆகும். So this is called 6R. The 6R is a basic thing for sustainable and green manufacturing. I'll give you a quick example. Okay, these are all regular examples available in literature. Okay, so scrap material utilization அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so for example you can use thermoplastic rejects, okay, or uncyclable plastics. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, we can use it to make this kind of steel meshes. Okay, so which can be used for manufacture of manhole cover with thermoplastic rejects, foundry sand and steel or reinforcements along with thermoplastic rejects. Okay, foundry sand is hazardous waste and causes many health problems. So the foundry la irundhu vara sand, okay, sila steel reinforcement vechi you can use thermoplastic rejects and you can make this kind of manholes. Okay, so manhole அப்படிங்கிறது நம்ம ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா people cover it with cast iron doors, so people can remove it and go. Okay, yeah, so it's very costly. So this kind of
waste, scrap material can be utilized to make our own this kind of manhole. So this is a good example of sustainable and green manufacturing. Similarly, பாத்தீங்க அப்படின்னா lightweight requirement. இப்போ all manufacturing, specifically automobile industry பாத்தீங்கன்னா we don't want heavy automobiles, we want lightweight automobiles. So அப்படி இருக்கும்போது so we can reduce it by utilizing different type of materials. Say for example, okay, aluminum can be used in bumper beam of a compact car. Okay, so it will reduce approximately 210 and 190 megajoule of kg of aluminum in primary energy. அப்புறம் இவ்வளவு carbon equivalent reduce பண்ணும். இது எல்லாமே it will reduce the carbon footprint. Okay, எவ்வளவுக்குள்ள லைட் வெயிட் ஆகுதோ அவ்வளவுக்குள்ள கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் நம்ம கார்பன் availability in the society கம்மி பண்ணலாம். Okay, so similarly there are evidences that injury rate can also be reduced. Okay, say for example engine cradle. Okay, so and then roof of a luxury car. இதெல்லாம் we can make it with lightweight material. This is also a good example of sustainable green manufacturing. People also use different types of steel. Okay, there are new types of steel called as, new types of steel means discovered several years back, called multi-phase steel. Okay, otherwise called as advanced high strength steel. We'll briefly see it. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி BMW கார்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால என்னன்னா body weight of 267 kgs can be recognized, minimized, which is 17 kgs less than the previous model, right? So at the same time crash performance increase ஆயிருக்கு. These are all data available. Okay, third example பாத்தீங்கன்னா making of a glass bottle. Okay, so glass bottle, this particular glass bottle is not a regular glass bottle that we see. It is used in basically in satellite launch vehicles. It's basically a spherical size titanium gas bottles made of titanium. This one particular grade of titanium is used. அதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, so you have to make this part and this part, ரெண்டு டோமை தனியா பண்ணிட்டு you have to weld it. So weld பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா electron beam welding is used for the purpose, so that can weld only up to a particular thickness. So இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா உள்ளேயும் வெல்ட் பண்ணிட்டு வெளியேயும் வெல்ட் பண்றதுனால penetration depth அதிகமாகி அதோட pressure its ability to withstand internal pressure is good. So இந்த மாதிரி glass bottle இந்த மாதிரி fabricate பண்றதுனால we can avoid many other forming manufacturing process to make it more sustainable and green. However, electron beam welding also has to be done properly. So அதுலயும் சில sustainable green issues எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் we have to take care and then we have to do it. Okay, so first passல they do welding from one side, second passல they do welding from the other side, and they make this particular component. This is used in satellite launch vehicles. Okay, so NDT checks லாம் பண்ணோம்னா the welding was done very well. Okay, and it can withstand the proof pressure of about 495 bar. Okay, இப்போ மூணாவது டைப்புக்கு வந்தோம் அப்படின்னா, so it is called artificial intelligence, virtual reality and augmented reality. Okay, so artificial intelligence means நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற இன்டெலிஜென்ஸை தவிர we create intelligence artificially. So அது நம்மளோட ரெகுலர் இன்டெலிஜென்ஸோட சூப்பர் இம்போஸ் ஆகி that's going to be much more efficient in a simple way to tell. Okay, so அதுல certain terminologies. First one is digital twin. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. Okay, so physical space ஒன்னு இருக்கு. Okay, so you have a user input, ரெண்டு சேர்த்து you create a database. Okay, so அந்த database ஒரு virtual model இது கிரியேட் பண்ணி physical space virtual model கிரியேட் பண்ணி ரெண்டு சேர்த்து virtual spaceல இருந்து வர டேட்டா இங்க வரும். ஓகே, நம்ம டேட்டாபேஸ்ல இருந்து வர டேட்டா இங்க வரும். ரெண்டும் சேர்ந்து தான் டிஜிட்டல் ட்வின்னா பண்றோம். இந்த டிஜிட்டல் ட்வின்ங்கிறது it will be used for diagnostics, forecasting and visualization of any process including manufacturing. So I just termed it as empowers manufacturers to test, monitor, design and personalize a virtual twin of their components or products. Say for example, இது ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார். இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் ட்வின். ஓகே, இட் இஸ் தேர். ஓகே, ரைட். So the digital twin can be used to measure temperature, to monitor temperature inside this particular electric motor. இந்த மாதிரி இந்த particular company ல பண்ணிருக்காங்க. It is available in in public domain. Okay, so இந்த மாதிரி பண்றது தான் it is called as digital. Digital twin is just not a simulation software. Okay, simulate மட்டும் பண்றது இல்ல, உள்ள இருக்கிற the intricate details it is going to come out. அந்த மாதிரி அத digital twin பண்ணணும். Okay, what are the merits? Reduction of production and prototyping cost. நீ ஒவ்வொருத்தரையும் iterative prototype பண்ணி ஓகே அதுல இருந்து வர காஸ்ட் மினிமைஸ் பண்ணலாம். Effective maintenance of machine and components.
sometimes you can maintain the components without involvement of that engineer or technician. Okay, so இவ்வளவு flexibility இருக்கறனால there are chances of innovation. Okay, and easy to customize and test. Okay, so over the way you don't need to change several things in this motor. You can study several things using digital twin, and whichever is the correct situation, you can use it for actual monitoring of your say any equipment. For example, in this case, electric motor. So what do you mean by augmented reality and virtual reality? There are minor differences. Okay, so இது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, augmented reality என்ன அப்படின்னா, the simple way to tell, there is a real world manufacturing environment. Okay, and you are going to superimpose additional information in that environment so that you use it for further observation or information, to dig information from that. And the mari irukkiradhu augmented reality, that we do it even with our mobiles, right? So that is why I am saying smartphones, tablets, wearables are also used here. Say for example, this is also available in public domain. Okay, in the particular journal and that. So you can see that this real world is like this. Okay, virtual object is like this, and you are going to superimpose this, and you are going to have a virtual a virtual image like this, which is called as augmented reality. So instead of seeing this, I would be seeing like this. The mari paapena, right? So we can do it in smartphones, tablets, and wearables. Okay, so manufacturing பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன, how is going to be helpful அப்படின்னா, predominantly in maintenance. So you have some 100 machines making several lakhs and lakhs of components. So how are you going to maintain all this? So this is going to be helpful in repairing it, personal training, inspection and online guidance for that personals, data monitoring, and personal availability. We can monitor all these things using this augmented reality. So idellame shop floor we can implement it. So virtual reality அப்படின்னா it's slightly different. Virtual reality what is it அப்படின்னா, it does not replicate actual environment, need not. Okay, so presents a perspective of an environment distinct from that of a technician or a viewer, or can depict an environment that does not exist at all. Okay, we have to wear a specs, and the specs where we have to see a different world. So that is called virtual reality. Okay, so however, that on the virtual reality that need not be actually existing. Okay, so but how it's going to be useful? That's a virtual thing that is available, which can be used for training and simulation. So you can tell people that, see, we are going to have a shop floor like this, but in that, these are the 10-20 components that will be available, and you can train and simulate. Okay, so on-site work is possible with reduction in travel costs. Okay, and access to machine with virtual interaction. So you can access the machine virtually. So you can understand about that machine, all these things, before you actually go into the real-time work. So in the artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, idellame all are related. It cannot work individually. These things cannot work individually, and all are connected to the manufacturing domain. So I have just given some examples. Okay, so a 3D screen capture and VR operator. So you can see that interface rendering the 3D milling machine model. So இது வந்து sort of a milling machine. அது வந்து நம்ம virtual VR virtual reality ல எப்படி பார்க்கலாம். Actually it does not exist, but when you wear it, you will see that milling machine, how it operates, and you can interact with it. Okay, so you can also see an on-site photo giving overall view of AR based virtual machining. இது வந்து AR based. AR based என்ன அப்படின்னா, actually the machine exists, அதோட view இருக்கு. We are going to superimpose an additional details into it, so that still the machine works along with that additional input. So that is called your augmented reality. Okay, so machining we have discussed briefly just before. Okay, it is going to remove material. So on the machine you can implement this kind of AR based technologies to understand the process. This is the third one. Okay, so fourth one, if you want to see, it is called data driven maintenance of industries. Okay, data driven maintenance. As I said, this data driven means you have huge quantity of data, lots and lots of data are available with you. So அதை வந்து எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஒரிஜினல் தீம். ஓகே, ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் மெயின்டெனன்ஸ் மெத்தட் எப்படி அப்படின்னா ரியாக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன். ஓகே, ஸோ ரியாக்ட் அண்ட் ப்ரிவென்ட், சம்திங் வில் ஹேப்பன். Okay, some problem is going to happen. There is a
someone has identified a fault in a machine. Okay, or milling machine இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு hydraulic machine இருக்கு, அதுல வந்தாச்சு. So then you react and then you change something, later on you prevent it. So திருப்பி நடக்காம பார்த்துக்கோ, அதுதான் traditional method. Okay, so maintenance was done following equipment failures and at regular intervals. That we do. Okay, so failure ஆச்சு அப்படின்னா we recover it, and then by learning it we regularly do that maintenance activities, right? But what are the disadvantages? Unexpected downtime. ஏன்னா fault அந்த diagnosis பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are going to repair it, so downtime இருக்கு. Expensive maintenance, there is cost involved with it. Unreliable equipment, so அந்த equipment how is it going to behave in future is a problem which we do not, which we cannot predict. So in the disadvantage இருக்கிறதுனால these days people go for data driven maintenance. Okay, for what? Just opposite to all these disadvantages. Better equipment reliability and performance. It is believed that this data driven maintenance will help, okay, in improving the reliability and performance of that machine. Okay, this is more like a proactive approach. Okay, proactive approach அப்படின்னா, so the breakdown is not going to happen, so you have to be proactive. Okay, so there's a lot of data available through which you understand the machine. Okay, so this is the data at this particular time which is not good, so you proactively maintain the machine. Okay, so you also get real time data. Okay, so I was just telling you about this electric motor, right? So the electric motor, in this they are going to evaluate, they are going to know about the temperature inside that. So that's the real time data. Okay, so that real time data helps in reducing the risk of major breakdown. Somewhere temperature is very high, you have to suddenly act on it. So downtime and cost, just opposite to this. Okay, here just opposite. Identification of actual equipment condition you can do. Okay, and predictive maintenance. Here it is preventive, here it is predictive. Okay, so the predictive maintenance it is going to reduce cost and your downtime. Okay, so what are the disadvantages? Advantages are if it is data driven maintenance. But data driven maintenance, there are data sources. What are the sources? IoT devices, Internet of Things devices, equipment performance logs, okay, and maintenance history. These three are to some extent relevant to this data driven maintenance. So what do you mean by that? IoT devices. Either IoT devices, so this we use it in day-to-day life. Say for example, smartwatch. That we use smartwatch, right? The conventional watch, digital, analog watches, those are all, of course, people use it, but then these days many smartwatches are used. Okay, this is a good example. Say for example, I have given here smart ring. Instead of watch, you just put your ring, insert a ring in finger. Okay, self-driven tractor. Okay, this is produced by this particular company. It's available in public domain. Okay, these all basically self-driven tractor. That means there is something in that which is going to control its start, its movement, its stop, and all other functions it's going to do. The tractor is going to do. Okay, so IoT devices are existing hardware that connect to wireless networks, allowing them to interact with other equipment and exchange valuable data. Okay, examples: sensors, actuators, the appliances that I have indicated, and several gadgets. Okay, so Internet of Things. Things means the components that we use, the items that we use. Internet means there is some network, wireless network, which it is actually connected to. Okay, say you can use it for measuring our continuous monitoring of our BP, any health things. Similarly, what are the monitoring things that you have in this tractor? All these things can be monitored by these devices. Okay, that is one data source. Okay, so I've just given here some 2-3 figures which will be useful for us to understand what is it practically. This is also available in public domain. Okay, so envisioning excellent next generation automation elevates quality and efficiency. So if you can see this, okay, 42% of industries, okay, are already using this fixed industrial scanners. This is one, okay, advantage. You have cobots, robotic arms, which are different terminologies. Cobots அப்படினா robo coexistence with people. So அதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும். So அது பாத்தீங்கன்னா 32% are already using it. Mission vision, okay, 32% already using it. So RFID is another technology, 31% already using it. In another 5 years, these people 57%, 67, 66, 60% are going to use that. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண போறாங்க. Okay, so இது ஒரு important data available for us. Similarly, so we can also see similar terminologies I have given here. Artificial intelligence, already 43% of industries are using it.
இன் ஃபியூச்சர் 56% வந்து யூஸ் பண்ண போறாங்க. இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரெடியா இருக்கு. எத்தனை பேர்த்திட்ட 41%, 58 பேர்த்திட்ட இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஃபியூச்சர். பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இஸ் another keyword I have shown you. So 40% already they are using it. கிட்டத்தட்ட 60% they are going to use it for future. Okay. So augmented reality, we have just now saw that. Okay. So it is also going to be used. Okay. Industrial robotic arm. So robotic arm அப்படின்னா just our நம்ம கை மாதிரி. Okay. So pick and place. Okay. So ஒரு மெட்டீரியலை வந்து இங்க இருந்து எடுத்து கொண்டு போய் அங்க வச்சு so it is going to make a wheel அப்படின்னா the robot will do that. So that's called the industrial robotic arm. That is already available for 37% in industries. Future of the 62% they are going to increase it in another 5 years. Okay. So இதெல்லாம் வந்து these are all standard, you have this type of technologies already available in manufacturing industries, and it's going to get upgraded in due course. So in the mari manufacturing vision, maintenance and automation, what are the contributions you have from AI and machine learning? Okay. So as I indicated before, predicting machine failures using machine learning based predictive maintenance model. Machine learning, basically these are all some algorithms. Computer based algorithms, you can say. There is a strong mathematical foundation for this. Okay, based on this, people develop some algorithms. Okay, and the algorithms you have to allow it to interact with machines. Okay, so that the machine failures we can prevent. Okay, so while doing it, okay, we can also monitor abnormal equipment behavior. Okay, the abnormal equipment behavior அப்படின்னா something is going to happen, something abnormal is happening there. Suddenly temperature has increased. ஒரு இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது, ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகுது, ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுது அந்த மிஷினுக்கு அப்படின்னா then we can predict it. How? By having accurate machine learning models. Okay. AI enabled autonomous maintenance. Autonomous maintenance என்ன அப்படின்னா the machine வந்து technician will not be involved at all. Okay. So you can use machine learning, artificial intelligence based programs, okay, to analyze, diagnose and repair equipment without the help of technician. So these all are going to be helpful for maintaining any machines in industrial software, including all manufacturing equipments we have. And these are the contributions of AI ML in that. So as I told you, this AI ML, these are all basically some sort of algorithms, okay, which has got strong mathematical foundation. You have to code it. Okay, you have to code it actually. Okay, or it is available in packages. You can use it. Okay, so next we are going to cyber physical systems. The cyber physical systems is also a very integrated part of any manufacturing system these days. Cyber physical systems means cyber. Okay, cyber means there is some connectivity to your internet. Okay, your Wi-Fi, all these things generally we speak about. Okay, these all are related to that. Okay, so it is called a cyber or complex systems that integrate and collaborate across computation, okay, communication control, okay, technologies. Okay, 3 C's. You need to have a computing power, then communication and control. So when we speak about communication, so all the advances in networking, all these things comes into picture. Okay, so what does it mean? It means there is a physical system, there is a machine. Say for example, there is a physical space. Okay, so and this physical space has to be connected to virtual space through data flow. Okay, and you need to have some sort of intelligence in it. Okay, that intelligence is actually connected to virtual space as well as physical space. The physical space is nothing but any manufacturing, okay, machines, shop floor machines that you take. Okay, so it has to be interactive. Okay, there is a virtual space that will gain intelligence. Okay, and that has to be given to the physical, that machine. That machine will again give some sort of intelligence. Again, that is given to the virtual space. In this way, basically, you are going to use the entire system. Okay, there are a lot of applications in this. It is used in agriculture, building controls, defense, energy response, okay, healthcare, manufacturing industry, which is what is very important here. Okay, and transportation also. Okay, so I just the second figure la pathinga appadina, so idhula vandu there are two domains. One on the left hand side, other on the blue one is on the right hand side. These all are connected.
Okay, so virtual world, okay, is nothing but the left hand side. Physical world is nothing but the right hand side. Okay, left hand side computer, it is connected to numerical control. Microprocessor, it is there in CNC machines. Computer graphics is related to computer aided design. Computer networks, this is what I was telling you, which is connected to the manufacturing system. Database will be there, connected to CAM, computer integrated manufacturing. Okay, so if you can see that internet, okay, it is used for several shop floor activities. Okay, embedded systems, which is used in product service systems. Okay, cloud computing, cloud service for manufacturing. So this side will come here, and this side will also come down, and it will converge here to create your cyber physical system. Okay, so 3 C's. One is computation power, then communication power, and control. All 3 C's are involved to create a physical system. It's basically a mission. It's basically a mission only, but you need to have more interactive power to it. Okay, so in a cyber physical production system, this is one important automation pyramid, they say. So this is field level. Field level shop floor level. Okay, then you go for its control, then process control, then plant level management. Plant level management, that industry plant level, how are you going to manage it? And then ERP level. Okay, more on the software side. Okay, these all are interconnected in this way. You can see that black, gray, okay, yellow, blue, white. So okay, these all are dot points given here. Okay, gray, black, blue. Okay, you can see all are interconnected to make an automation system. Okay, this is the whole idea of your cyber physical system. Okay, so just to give you an advantages of cyber physical system, okay, network integration is going to be there. Okay, there is interaction between human and system. Okay, so when we speak about human and system, it means basically there is a physical entity available in that. It is also interacting with us, dealing with certainty. Okay, there is always some sort of certainty involved in all this, handling this, so it's going to be useful. Better system performance, scalability. ஒரு physical system you can always scale it to a larger extent with little bit of hard work. Okay, flexibility and quick response. This is also certain advantages. Okay, so I've just given you a figure here. You can see that a technician interacting with robo in a collaborative platform. Okay, so what are the nomenclature you can see here? Okay, robo's end effector follows operator's hand. So there is some sort of connection between this robo arm and this technician. The technician on the operator's hand on the move out, hand move. You can see that. Okay, monitoring distances here, and then it follows. This guy arm follows his arm, this arm. Okay, and you can see that part to be assembled. There is a small part here which is assembled in this particular table. Okay, so parts of the scene considered as a background. Okay, so collaboration modes can be specified by operates voice and command. So the technician is going to speak. You have to move like this. You have to move like this. You have to keep here, and the robotic arm is going to follow it. So this much of complexity is involved in a cyber physical system. Okay, so I just indicated here what are the challenges in healthcare field, specifically in cyber physical systems. So I will not go in depth into it. Okay, it is clearly seen. Okay, so let us say, for example, so this is used in all the many applications. One is healthcare field, medical field. Okay, so you can see that cyber physical system in healthcare, it depends on application, whether it is assisted or controlled. Assisted means வீட்டில் இருந்து இருக்கிற எல்டர்லி பீப்புளுக்குள்ள அசிஸ்டன்ஸா, இல்லை ஹாஸ்பிட்டல், இல்லை ஐசியூல இருக்கிற கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற அப்ளிகேஷனா, இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தென் யூ ஹாவ் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, சர்வர் பேஸ்ட், cloud based, இல்லை லைட், ஹெவியா, யூசர் டிஃபைன், ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் டெவலப்பிங் தி cyber physical system. So if you go further down, you can see that there are a lot of security issues comes into picture, privacy, okay, then encryption. Okay, data level, user level, network level. Okay, so what I'm trying to show you is, if you want to create a cyber physical system, let us say for healthcare, these many issues are available. You should appreciate this. Okay, at the end of this, you are going to develop a cyber physical system for a surgery, let us say. So, and the complex things are available here. Supply chain reassessment and regionalization. This is next one. Okay, so I think many of you may or may not know, let us say. Okay, so we are going to call something called as, we are going to call this as supply chain management. Okay, so supply chain management, supply chain, right? Supply chain basically means, so from raw material, you are going to make a product, okay, and the entire chain. Okay, so
which will be from raw material to the customer's hand. அது கை போற வரைக்கும் என்னெல்லாம் வந்து management that you are going to do is basically called as supply chain in a very general sense. Okay, in a very general sense. Okay, you start from here. Let us say raw material, then goes to supplier, then manufacturing, then it distributes. Okay, then it comes to the retail shop, then it comes to customer. Okay, so the எல்லாம் to some extent சேர்ந்ததுதான் வந்து supply chain. இதை வந்து you have to manage it. Okay, because a lot of things involved in that. The supply chain remains a key area for continuous monitoring, management, and improvement of any manufacturing system. So, though we are discussing about manufacturing industries, but the manufacturing level, these are all allied things available. Okay, so data-driven inventory supply management is crucial. That is what is very important, which we are going to briefly talk about here. Data-driven the supply chain management. That is what is we are going to talk about. Again, data-driven means you have all these technologies, AI, machine learning, all these things are going to come. But, okay, what are the strategies to build data-driven supply management? One is real-time analytics. Okay, we already briefly checked it. Predictive analytics for decision-making. Okay, and then use of IoT for real-time tracking. Okay, these are the three strategies that people generally follow to develop a data-driven supply chain management. So what is real-time analytics? It allows businesses to track performance from procurement to production to distribution to delivery. Okay, you procure it, make it, distribute it, delivery. So your real-time analytics sitting in just in front of a computer will be able to track this entire route, okay, of any component that you make. Okay, so proactive decision making. Okay, so you have to forecast the trends of future and challenges. Okay, இன்னும் 10 years 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத you have to predict. So அதுக்கு வந்து you need to deal with lots of data. Okay, so that's what is called as proactive decision making. Okay, AI ML predict demand fluctuations in business, optimize inventory levels, and mitigate supplier risk. That's what I was telling you. So when we speak about data driven supply chain management, AI ML are involved in that. Okay, what are the advantages it is going to have? It will predict the demand fluctuations in businesses, optimize inventory levels, and mitigate supplier risk. Mitigate supplier risk means அதுல ஏதாவது அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து சப்ளையர் போறதுக்குள்ள ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு, ரிஸ்க் இருந்துச்சுன்னா it will try to reduce. So for that you need AI ML's help. Use of IoT, I already discussed it. Internet of Things, basically it is going to be useful in real-time monitoring of anything. Let us say, for example, temperature sensitive items, tracking shipments, okay, equipment failure, okay, before large scale interruptions. Okay, so your product is made and it is light somewhere. Okay, some problem happened. How do you know that it is actually the equipment is the entire thing is failed or not? That can be predicted using this Internet of Things. Okay, so I just listed some best practices for efficient data analytics implementation. First one is you need to have clarity in data analytics initiative. Data analytics is used for what purpose? Okay, the data handling you are going to do is used for what purpose? What is the initiative? Should be clear. Use of advanced analytics methods. This is very, very important. That's why I told you this machine learning, several analytical methods are there. Okay, so these are all actually based on some algorithms. Okay, you need to have an efficient advanced algorithms and your personnel should be trained for that. Okay, that is the second one. Data quality. So you are going to deal with lots of data. There are lots of data which are going to give you erroneous information. நிறைய தப்பான quantity data இருக்கும், quality is not good. You have to filter it actually. So you have to clean it and you have to validate your data. Otherwise, your prediction is going to be bad. So collection of data sources for comprehensive analysis. So ஒரே ஒரு sourceல data collect பண்ணாம you need to maintain, okay, a comprehensive collection of data from variety of sources. That will give you lots of data, okay, which can be predicted for future application. Upskilling expertise is what I was telling you. Okay, so someone should use these analytical methods, these ML methods. They have to handle so much of data. They need to have expertise. You need to upskill their expertise. Okay, you need to promote data-driven culture for better decision making. Okay, so supply chain management அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து data-driven culture you have to create. Okay, why? Because only then point number 1 to 5 is going to happen. 1 to 4 is going to happen.
Okay, and the culture illa appadina, we will always be lagging behind in using data, the technology which was created some 30 years back. Okay, so here also you will see that, okay, so I'm just giving you some data. Okay, we will not discuss much. You will see that, in the first figure மேல இருக்கிற figure பாத்தீங்கன்னா x axis வந்து ease of adjustment. எந்தெந்த ஃபீல்ட்லாம் வந்து இந்த சப்ளை செயின்ல அப்கிரேட் பண்றதுக்கு குயிக்கா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க. y axisல வந்து impetus to change. ஓகே, ஸோ impetus to change அப்படின்னா ஏஆர்ஆருக்குலாம் அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க முன்னாடி இருக்கிறது லோ, பின்னாடி இந்த கடைசியில் இருக்கிறது ஹை, இங்க கீழே இருக்கிறது லோ, இங்க மேல இருக்கிறது ஹை. ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ஒன் பர்டிகுலர் கேஸ், ஃபேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு அந்த இண்டஸ்ட்ரி, ஃபேஷன் அண்ட் லக்ஸரி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ஈஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹை. ஓகே, இம்பிட்டஸ் டு சேஞ்ச் அது வந்து ரொம்ப கம்மி. ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது லெட் அஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செமிகண்டக்டர், okay, and materials அப்படின்னா அது இங்க இருக்கு. Okay, it is moderate. Okay, so the ease of adjustment is also pretty moderate, good. Okay, and your impetus to change is also good. Okay, let us say for example your biopharmaceuticals, okay, let us say essentials, it is here. Okay, ease of adjustment வந்து ரொம்ப கம்மி, but there is a lot of chances that it can do well. Okay, so when you are talking about the supply chain management system, there is something called as regionalization that is discussed a lot. Okay, the regionalization means what? Basically, you have to bring, okay, your supply chain to your own land. Okay, say for example, in the first figure பாத்தீங்கன்னா the blue அப்படிங்கறதெல்லாம் sourcing. Okay, ரெண்டாவது வந்து 2 அப்படிங்கிறது வந்து manufacturing, 3ங்கிறது distribution business. So it is coming from one part of the world to another part. Okay, migrated supply chain அப்படின்னா let us say for example your 3 is here, okay, and you are saying that 2 is increased here. Okay, regionalized supply chain அப்படின்னா there is no connection. You will see that this part of the world is here, this part of the world here, this part of the world is here, all 1 2 3 are lying within them. Okay, so you source from here, okay, you make here, and then you distribute here. You source from here, you make here, distribute here. So நம்ம இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா you make here, okay, so you manufacture here and you distribute here. So this is called regionalization of supply chain. So there are a lot of advantages, a lot of disadvantages, which will lead to our next important topic called as reshoring. So the reshoring is an extension of regionalization, you can say. Okay, what is it? Bringing manufacturing and allied technologies to domestic soil. So this is what I was telling you. You have to bring it to, to where we live. Okay, so you can mitigate problems related to global supply chain. Okay, so வேற எங்கயாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்து சப்ளை செயின்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாத்தையும் you can rectify because you are going to handle it locally. Okay, say for example, this is a simple schematic that I got from internet. Say let us say headquarters and target market is here, domestic manufacturing units are here, offshoring. Okay, offshoring அப்படின்னா which is the normal thing that people do. Okay, offshoring, offshoring manufacturing practice is going to come here. Okay, so headquarters target market is here, but your manufacturing will happen here. Reshoring means this will come back to this. You have to come back to your own thing so that your headquarters target market is in one place, the same place, அதே இடத்துல the domestic manufacturing factories அங்கே. This is called your reshoring. Okay, so if that is the case, what are the problems? High overseas labor costs. Okay, it is related to global supply chain. Reshoring பண்ணல அப்படின்னா it will lead to high overseas labor cost, high transportation costs, obviously. Dynamic market and global supply chain. Dynamic market அப்படின்னா market things will keep on changing for a component. Okay, so but you are going to rely on global supply chain. Geopolitical tensions, okay, which is beyond our technical things. Okay, these are all problems that is available. Okay, to solve all these things, people these days go for reshoring. Okay, but this reshoring, though it is not technical in nature, but these are all connected to whatever technologies we have studied before. Just now we have seen. See, for example, this is a schematic which tells that Industry 4.0. Industry 4.0 technology, it is digitalization. Okay, so it is digitalization. Whatever we have seen, all of this comes under Industry 4.0. Let us say AI and robotics, 3D printing, we will see next. Digital twin, I have shown you. VR and AR, I have shown you. Cyber physical systems is seen. Okay, big data analytics, we just heard the terminologies. Okay, these all are actually connected to 3 things: sustainable production,
supply chain governance, sales and fulfillment. And this is connected to reshoring. Reshoring will lead to superior brand value. That is the main thing. Reshoring will lead to superior brand value. Brand value means there will be, let us say, a local brand which will actually grow well. Okay, if you go for reshoring. So what are the benefits of reshoring? This is what I was telling you. One is very less shipping costs. Okay, so you will have a cost-effective manufacturing, less distances it has to travel, no customs fees, better shipping options are available. Okay, if you go to the right hand side, reduce lead times and less supply chain risk. Lead time means, so that basically the time which is actually let us say unwanted time. Okay, that will get reduced. The global supply chain என்னெல்லாம் risk இருக்கோ அதெல்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சு. So you will have smoother customer service, reduction in damage and loss, better control of production process. Okay, this all are connected to the manufacturing process. Okay, only thing is these are not technical in nature, engineering in nature. Okay, next one, benefits of reshoring is what? Domestic economic strengthening, which will lead to better job and reduced unemployment. It will also lead to lesser carbon footprint, which is what we are discussing here, sustainable manufacturing. So next one, I will quickly tell you about additive manufacturing and new materials. Okay, additive manufacturing is a developed technology these days. Okay, which is there for a long time, but then we start discussing about it recent times. Okay, so additive manufacturing means what? It is like 3D printing. So when you are taking printout, on a paper, let us say you write something and take printout. Okay, that is basically 2D. You imagine that the same letters are printed above the surface of the paper. That's called 3D printing. Okay, this is basically a computer controlled process. Okay, where you are going to deposit material layer by layer. Okay, say for example, you want to make a teacup like this. Okay, you have to build it in this way. You have to build it in this way. You keep on depositing these materials. Okay, finally you are going to make a cup. Okay, so when you make it, this layer thickness becomes important. Are you going to make a thin layer or are you going to make a thick layer in each step? Okay, that is what is shown here. Suppose if you are going for CNC machining, which is a conventional one, there are a lot of problems in making this teacup. For example, the cavity here may be too deep to machine. Iவ்வளவு depth, let us say for example, this is of a typical teacup height. Let us say 7 centimeter height. Our material, you have to remove it through CNC machining. It is not so easy. Okay, let us say for example, in the mari bend irukku. Okay, in the mari curved handle irukku. It is not so easy to machine it and make it. Okay, the base la vandu or bend irukum. So that is also not very easy to make it even conventional CNC machine. Then you can go for additive manufacturing. So in the more additive manufacturing la vandu pathinga appadina, you will have this many number of stages. Okay, you have to create a CAD model. Okay, and then you have to precisely do it and then take it to computer. Then you have to order the printing machine to follow it. Okay, so for making one component, you can have several paths to make it. So you have to choose optimized path. Then you have to build it. Then removing is a important technology, because once you have built it, you have to remove that. Then the component may not be good with respect to its surface. You have to process it. Finally, it comes to application here in the 8th stage. So I will just briefly tell what are the different methods available. Okay, let us say for example, wet photopolymerization, material jetting, material extrusion is available, binder jetting, powder bed fusion. This is one important one. Sheet lamination, direct energy deposition. These two are leading technologies for metal-based 3D printing these days. Okay, so you can see that using this you can make metal parts directly. Okay, basically what you are going to do is there will be powder. You melt that powder using some energy source. For example, laser or electron beam. Okay, it will get melt. It will get fused with powder particles around it. That's all. So it will make you keep on adding that kind of layer by layer. You will make a component like your teapots. I'll just quickly show you some a video. Okay, let us see whether you can see it. Let's see, like this. This is a small video. So you can see that in the upper one, they are making something like what you can say, a component which has got lot of gaps in it, which has got lot of webs in it, isn't it? So in the manadula gap irukkinga,
Okay, அப்புறம் நடுவுல இங்க சைடுல வந்து இதுக்கு வந்து வால்ஸ் இருக்கு. Okay, this is basically used to make sandwich structures. இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் பேனல்ஸ்லாம் இப்போ வந்து நிறைய ரயில்வே கோச்சஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லைட் வெயிட் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் வெரி குட் ஜென்ரல் அப்ளிகேஷன் வித் குட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து இந்த மாதிரி கோர் இருக்கும். Okay, this is called core. Sandwich means like a bread sandwich only. மேல ஒரு ரெண்டு சைடும் மெட்டல் ஃபேஸ் ஷீட்ஸ் இருக்கும். நான் மெட்டல் ஆல்சோ பாசிபிள். நடுவுல வந்து ஒரு கோர் இருக்கும். அந்த கோர் இஸ் கெட்டிங் பிரிண்டட் ஹியர். This is done in our lab only. Okay, so now you have to bond this with the face sheet. You make this particular component. இதுல பாத்தீங்கன்னா this is wire arc additive manufacturing of a cylinder. You can see it like so. இது வந்து basically wire arc additive manufacturing அப்படின்னா wire is the raw material and the wire வந்து உள்ள வரும்போது that will get melted and that will get deposited to make a cylinder. That is what is happening here. So I'll rush it. See, you can make a nice cylinder. You see that? But the problem is the outside, if you see the surface, இது வந்து நல்லா இருக்காது. பார்க்க வந்து it will not look good. ஏன்னா இது வந்து மெல்ட் பண்ணி solidify பண்ணி then you are making that component in a simple way to tell. அப்படின்றதுனால அது வெளியில இருக்க அந்த போர்ஷன்ல வந்து சர்ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து it does not look good and you cannot use it for actual applications directly. Okay, so அப்படி இருக்கிறதுனால we have to go for post additive manufacturing operations. Okay, so let us go ahead. So I just summarized certain applications here. You can see that these are all available in public domain. A 3D printed rocket engine by this company. Okay, there are certain other automotive parts here. This 3D printing is not only done for metal and non-metal, okay, for our manufacturing components. It is also used to build houses. You can see that 3D printed homes for Indian Army. Okay, so நம்ம ரெகுலரா பண்ற அந்த வீடு கட்டுற முறைய இல்லாம இந்த மாதிரி 3D printingலயும் you can just print it. Your machine is going to just come and print. Okay, so அந்த மாதிரி. So you can see that implants. Okay, இந்த மாதிரி implants for health care related things அதுலயும் வந்து இந்த மாதிரி 3D printing வச்சு பண்ணலாம். You can see that prosthetic medical devices. Okay, so இதெல்லாம் வந்து additive manufacturingல பண்ண component. Okay, so you can also see guides for knee surgery. So இதெல்லாம் வந்து we can use it for knee surgery. So not only from like your rocket engine, it is also used for constructing buildings, medical implants, prosthetic medical devices, components used for knee surgery. எல்லாத்துலயுமே வந்து additive manufacturing யூஸ் பண்ணலாம். So I'll briefly tell you about some advances in material. So material, as I was informed to you, basically people always go for lightweight material. Say for example, this sandwich is also an innovation that people have done for lightweight manufacturing. Okay, so similarly இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இத்தனை மெத்தட்ஸ் இருக்கு. So இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியல் புதுசா டெவலப் பண்ண அதை வந்து காம்போனன்ட் அந்த மெட்டீரியல் காம்போனண்டா மாத்துறதுக்கு ப்ராசஸும் டெவலப் ஆகும். ப்ராசஸ் மீன்ஸ் right from your casting to forming to machining to powder metallurgy route additive manufacturing எல்லாமே வந்து மாற ஆரம்பிக்கும். ரைட்டா? So material அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா let us say for example you have a car like this. You can see at different locations different materials are used. Okay, say for example here they use magnesium alloy, which is not very easy to process. You can see a composites used. There is one terminology which we'll discuss now quickly called Taylor welded plants. Okay, so you have hydroforming. Hydroforming now you create this kind of channel, okay, using hydro pressure, not with die and punch. Okay, இவங்க ஒரு ஷீட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு மேல ஓகே ஒரு ஹைட்ரோ ப்ரெஷர் வச்சு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஷேப் வந்து மாறி. தட்ஸ் கால் ஹைட்ரோஃபார்மிங். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ரைட்? ஸோ இதுல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் கால் அட்வான்ஸ்ட் ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டீல். ஓகே, அட்வான்ஸ்ட் ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டீல் அப்படின்னா so this will involve certain types of steel grades, okay, which will have good properties. Okay, so it will also be useful for reducing the fuel usage. It will also help in lightweighting. Crash worthiness is its crash performance is good, so it will also enhance passenger safety when they travel. Okay, so it is happening for the last almost 2 decades. You can see a lot of these all short terms for several types of steel. நம்ம பார்க்குற ஸ்டீல்லாம் ஜென்ரலா வந்து மைல்டு ஸ்டீல். ஓகே, ஜென்ரலா மைல்டு ஸ்டீல். ஓகே, லோ கார்பன் ஸ்டீல். ஓகே, பட் இதெல்லாம் வந்து இதுல டிஃபரெண்ட் கார்பன் காம்போசிஷன். அக்கார்டிங்லி
its tensile strength and ductility is going to be very different. Say, for example, if you go to this particular steel, it will have very high tensile strength of 1500 MPa. Ductility, it is going to be only 5 to 10%. Okay. On the other hand, we generally use stainless steel in the category. It will have good tensile strength as well as very good ductility in the side of them. So it resembles banana shape. It's called banana curve. Okay. It's called banana curve. Okay. So I will not go in depth into it. So mild steel that we generally use. It will have carbon composition. Okay. So up to 0.25% carbon, weight percentage carbon. Okay. So high strength steel, for example, dual phase steel. I mean, you will study that probably in your, if you go to engineering, the material science. Okay. So it will have some phases, microstructural phases, let us say. Okay. Ferrite and martensite. Ferrite is soft. You have to see it in microscope. So in the mari. So the black color martensite, the mari gray color ferrite. Ferrite is generally okay, soft. Martensite on the hard. If you have component, this is a typical behavior. That's the advantage. That's what people are saying. So it will have tensile strength of about 500 to 1200 MPa, elongation about 30%. Similarly, transformation induced plasticity, it is much better than DP, previous dual phase steel. Okay, this is called dual phase steel. Yeah, so we are going to have something called as transformation induced plasticity steel. So a lot of, I have just listed a lot of grades you can see. Yield strength to 1250. I think you understand the meaning of yield strength. You might be studying it maybe in physics. Okay, so or in engineering, people study in first year, second year. Okay, UTS, ultimate tensile strength. I mean, that is basically it will tell you when the material is going to fail, at what strength the material is going to fail. Okay, so you can see some materials will have 270 megapascal. That is a mild steel, which is what generally we use. But you can also have some steel which is of the order of 1520 MPa. Okay. So as you see, generally strength will increase ductility coming chance. Here 35%, 30-40% right? So ductility basically means larger the ductility, you can make components very easily. Easily means without any failure. Okay, so you can also see in the car body parts, there are some terminologies that you should know. Okay, bumper, okay, that you should know, cross member, B pillar reinforcement, steel, which is useful for lightweight manufacturing. So the Taylor welded blanks. Taylor welded blanks is one component one material, one thickness. That component, வெவ்வேறு லொகேஷன்ல வெவ்வேறு மெட்டீரியல் இருக்கும், வெவ்வேறு thickness இருக்கும். என்ன அட்வான்டேஜ்? எந்த இடம்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இல்லாத இடமோ, I mean அதே காம்போனன்ட்ல certain things are safer regions. அத நீங்க a lower grade material, just general to say, okay, thickness கம்மியா இருக்கிற மெட்டீரியல்ல you can make it. But you have to join them. அங்க வரும்போது இந்த weld line வரும். This is the photographல பாத்தீங்கன்னா you have a weld here. These are done by laser welding. Laser welding width ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். You cannot identify that it is welded. Okay. Say for example, there is a component called as wheeled house inner. The wheeled house inner பாத்தீங்கன்னா the blue initial sheet. Right? So அதுல இது ஒரு மெட்டீரியல், இது ஒரு மெட்டீரியல், இது ஒரு மெட்டீரியல், இது ஒரு மெட்டீரியல். Okay. It can be different materials, steel grade, different aluminum grade, different thicknesses. அதை ஜாயின் பண்றது இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும், இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும், இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டு then you have to make that component. அதுதான் the red color இருக்கு. Okay, yeah. So this is another important development you have from material side. So what are the advantages? You can see cost reduction. Okay, components can be designed from as per your flexibility. Scrap utilization is very important. Okay, there are a lot of advantages you have. Okay, so reduced material usage. If a particular component or particular region travel and you are removing it, that can be used here to make this component like that. So before I finish it, I'll just give you only 2-3 examples. Maybe in another 5 minutes I'll finish it. Okay, how this manufacturing can be infused in startup ecosystem. Okay, because the main this particular event that's happening in Dindigul is all about not just about technology, science. It is basically connected to startup. So we also do some work in our institute.
Okay, so I have some connection with some teams here, so I'll just give you a brief idea. We will not go in depth into it. I'm just showing you இது சொல்றது எதுக்கு காரணம் அப்படின்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங்லாம் இதுல இன்வால்வ்டா இருக்கு, அதை அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்காக தான். Okay, it is just not so easy to make this, this kind of applications, but it will give you an idea எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Say for example, இந்த company Beto Tank Robotics Private Limited அப்படிங்கிறது வந்து they are making robo for cleaning crude oil tanks. Okay, so robo to clean crude oil tank bottom sludge. Okay, it has got a lot of components in this. I'll just show you a photograph here. So you can see this is the actual mission. Okay, so இத வந்து ஒரு tank குள்ள விட்டோம் அப்படின்னா it will have some controlling things outside, or it can be remote controlled also. It will go inside, it will remove sludge, and it will come out. Okay, so you can appreciate what are the things involved in this. It is actually a robo. Okay, so there are a lot of components here. You can see a chain sprocket is here, and then there are a lot of fasteners. There is a tube here. This all are made with the different manufacturing. There are some gears here. There are some control systems involved in this, electrical systems involved in that. Okay, so if you want to remotely control it, then whatever we have discussed, all these things will come. Let us say digital twin you can make for this kind of machines. Okay, so one should appreciate how this advances are going to help a startup to prosper. This is a very good company. Okay, see there is a further photographs I'm showing you. See how this machine has come inside and cleaning the tank. Okay, in the last photograph you can see that. Okay, so these are all basically hydraulic machines basically. So hydraulics itself is a separate topic of discussion. Okay, how to make, how it works. So one should appreciate it. Next one, so I have some contacts with this company. So this company, they make this kind of applications. You see that they have made, during COVID, our lockdown, they made an equipment. Okay, it's called as a Cupra board. Okay, which is actually a remotely controllable robotic vehicle which can deliver food, water, and medicines to patients in a cubicle. Okay, so the doctors, the nurses, compounders don't need to அந்த மாதிரி ஒர்க், அந்த மாதிரி பேஷன்ஸ் கிட்ட போகாமையே யூ கேன் கண்ட்ரோல் திஸ் மிஷின். ஸோ இந்த மிஷின் வந்து அப்படியே அந்த ரூம்குள்ள போய், ஸோ இந்த ஷெல்ஃப்ல வந்து இட் வில் ஹேவ் ஃபுட், வாட்டர், மெடிசின்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த மெடிசன் the patients can take it and consume it. அந்த மாதிரி. Okay, so it is very nicely made one. So it is basically, you can see it's very easy to understand the efficiency of all these machines at that particular critical time we had. Okay, so the same company also have made a fabrication of hydraulic press for Areca fiber composite. Okay, to make இது வந்து ஒரு composite. So இதை fabricate பண்றதுக்கு they have made some hydraulic press. Here also you see that a lot of manufacturing involved. That you can see that welding, someone is doing welding. Okay, so you have sheet metal which is given some shape. Okay, a gauge is a fit on it to measure something. Okay, so இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு கடைசியில you are going to have basically a machine ready. Okay, this is the machine. You can see that this is the final product you have. This one. This is another one, a student project which I was been interacting. It was a little interesting also. You see that these guys have developed the manual pineapple picker அப்படிங்கறத they have developed. என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, so இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால இந்த சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா lot of pineapple farms are there. So அந்த pineapple picking அப்படிங்கிறது is an art. அத வந்து the pineapple it's very rough, right? So அத வந்து எடுக்கிறது வந்து it's an art actually. So அதுக்கு வந்து they have made a device, simple device, a manual device. அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். So இது வந்து ஒரு capsule இருக்கும். அந்த capsule வந்து இந்த pineapple மேல வச்சு, so there is a mechanism in the handle which will twist its bottom. அப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகும், அப்படியே வந்து அந்த pineapple வந்து அப்படியே வெளியே வந்துடும் தரையில இருந்து. Okay, so அந்த மாதிரி they have made this kind of this one, and you can see that the pineapple, this farmers are using it. You can see this handle is done and then they are taking it. You can see that this person is taking the pineapple here. Okay, so these many pineapples are taken from here. Okay, so some students and faculty members are involved. The mari வந்து they fabricate this kind of simple setup to this kind of pineapple farming to use பண்றாங்க. Okay, so anyway, just to summarize, okay, so I think the manufacturing whatever conventional things we have, recent advancements, what's going to be future, I have just highlighted. அதுல ஒண்ணு நல்லா தெரியுது, artificial intelligence, machine learning based things are going to be prominently seen in future. Okay, so அதுதான் main thing.
Okay, and உங்களுக்கு நிறைய probably you might have seen many startups who are working in this field. I have shown you some examples where manufacturing and the allied things are going to be part of the startup. Okay, and many startups in this field are very successful. They are prospering well. Okay, so science, technology, in technology we நம்ம பார்த்தது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டடா டு லிட்டில் பிட் அபவுட் மெட்டீரியல்ஸ் and then startup. These all are nicely connected in this way. Okay, so I'll stop here. Thank you, and thanks to Dindigul management for inviting me. I hope ஓரளவுக்கு இந்த within the timeல வந்து எவ்வளவு வந்து I can cover, I have covered it. Okay, so the audience have to take it forward. They have to read a lot and then try to understand the advantages. Thank you. நன்றி நன்றி சார். ரொம்ப சிறப்பாக அடிப்படையிலிருந்து அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பல வகைகள், அதை எப்படி நடைமுறையில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இணைய வழியாகவும் எதிர்காலத்தில் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய லைவ் ஸ்ட்ரீம்லேயும் இருக்கனால வந்து எல்லாத்துக்கும் இது பயனளிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வந்து பொதுவான ஒரு ஆர்வலர்களும் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கொள்ள அளவுக்கு ரொம்ப ஆழமான தகவல்களை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த நல்ல தகவலுக்கு உங்களுக்கு முதல் நன்றி சொல்லிக்கிறோம். இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த திண்டுக்கல் அறிவியல் திருவிழாவுக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லிட்டு, குவஹாத்தியில் இருந்து எங்களோட இணைஞ்சு உங்களுடைய ரொம்ப பிஸியான நேரத்தில் எங்களுக்கு இந்த நேரத்தை செலவழித்த உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த திருவிழாவின் ஏற்பாட்டு குழுவின் சார்பாகவும் ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் உங்களுடைய இந்த நேரத்துக்கு நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறோம். கேள்விகள் யாருக்காவது இருக்கா? கேள்விகள் இல்லை. சரி, நல்லதுயா. கேள்விகள் யாருக்கும் இல்லை. அப்படி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சா நம்ம உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்களுடைய தொடர்பு முகவரிகள் ஏதாவது இருக்குமா? அந்த மாணவர்கள் ஒரு வேலை சிலர் எதிர்காலத்தில் தொடர்பாக ஆய்வு செய்யறதுக்கோ படிக்கிறதுக்கோ விரும்புனாங்கன்னா தொடர்பு கொள்றதுக்கு உங்களுடைய மின்னஞ்சல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க காட்டலாம். இல்லாட்டி ஒரே நிமிஷம் just a minute. So ஒரே நிமிஷம். I'll just நான் திருப்பி அந்த ஸ்லைடை ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட், ஒரே நிமிஷம். நான் அதை போடல இல்லை. ஸோ ஸ்லைட் தெரியுது இல்லையா? தெரியுது. அந்த எல்லோ கலர் ஹைலைட் பண்ணது என்னோட இமெயில் ஐடி. நன்றி, சிறப்பியா. ஓகே, ganu ganu@itj.ac.in. ஓகே, இதுக்கு இமெயில் பண்ணீங்கன்னா நான் ஜென்ரலாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன் குயிக்கா. ஓகே, எனி ஹெல்ப் அவங்க என்ன வேணாலும் தே கேன் ஆஸ்க். நல்லதுயா. இந்த குறுகிய காலத்தில் வந்து ரொம்ப விரிவாக ரொம்ப ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்களை பகிர்ந்து இந்த திண்டுக்கல் மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் பயனளிக்கிற வகையில் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை செஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம நேரில் அடுத்த முறை சந்திப்போங்க. நன்றிங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். என்னோட நன்றியும் சொல்லிருங்க திண்டுக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற தி ஆர்கனைசர் பேசிக்கலி மாறன், அவர் வந்து எனக்கு வந்து சீனியர். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நல்லா தெரியும். அவரை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கேட்டதா சொல்லுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி. தேங்க்யூ.